Most people think you have to master the Arabic alphabet before saying even one word. But that belief is actually destroying their progress. If I followed that advice, well, I'd still be stuck on page 1 of a workbook. But شوفوا أنا بحكي عربي كتير منيح وأنتو كمان فيكم تحكوا مثلي. And here's the twist nobody tells you. When you remove the letters from the equation, your brain finally does what it's supposed to do. Understand the meaning, respond naturally, and actually communicate. And today, you learn one of Arabic's most useful patterns, wants to plus verb. So stay with me. Before we jump in, remember to like and subscribe. It generally helps the channel grow. Today, we go even deeper into the adventure of our favorite troublemaker, Mr. Donald Plump. And if you skipped episodes 1 to 3, go back after this one. They build the language we're going to use today. Stay with me till the end, because I've prepared another fast comprehension check for you. You will see instantly how much your listening has already jumped. Yalla, where's my teaching assistant? Nemo? Nemo? وينك يا زلمة؟ أنا هون! أهلا Nemo. This is my digital partner in crime, Nemo, professional distractor and Arabic answer machine. Oh, that's so rude. Come on, Neems. You know I'm only teasing you. And Nemo, just so we're fully synced before the story starts. E means yes, la means no, and when I say a sentence that isn't a question, show me you got it by saying, oh, mashallah. Oh, A is yes, La is no. Oh, mashallah, for statements like last time. ممتاز. يلا, نحنا جاهزين. Let's continue our story. نيمو, في رجل هون اسمه دونالد بلامب. شو اسمه؟ اسمه دونالد بلومب. صح, الرجل هون اسمه دونالد بلامب. نيمو, دونالد هو مبسوط أو هو مو مبسوط؟ هو مو مبسوط. صح نيمو, دونالد مو مبسوط. هو مو مبسوط أبدا. ليش هو مو مبسوط أبدا يا نيمو؟ لأنه دونالد عنده مشكلة كبيرة. برافو, عنده مشكلة كبيرة. نيمو, دونالد عنده مشكلة صغيرة؟ لا، دونالد ما عنده مشكلة صغيرة، عنده مشكلة كبيرة. صح. See, if you remember last episode, شو مشكلة دونالد يا نيمو? Remember that little t sound? Sure, it's Donald's problem. شو مشكلة دونالد؟ مشكلة دونالد أنه هو جوعان كتير. برافو. دونالد عنده مشكلة كبيرة لأنه هو جوعان كتير. بس شو بدو ياكل؟ بدو ياكل برجر؟ ما بعرف مايك. How do I say you ask him? You say سأله أنت or أنت سأله. اسأله أنت. تمام. Let's ask Donald. خلينا نحكي مع دونالد. دونالد, يا دونالد. نعم؟ أنت جوعان كتير مو؟ إيه، أنا جوعان كتير كتير. شو بدك تاكل؟ بدك تاكل برجر؟ لا، ما بدي آكل برجر. طيب بدك تاكل بيتزا؟ لا، ما بدي آكل بيتزا. فشو بدك تاكل؟ بدي فلافل. بدي آكل فلافل. شو؟ بدك تاكل فلافل؟ إيه، بدي آكل فلافل. نيمو, أنا بعرف شو دونالد بده ياكل. شو بده ياكل؟ هو بده
beddo yaakol falafel. Shoo, beddo, yaakol, falafel? But Mike, where is he going to find falafel? Well, if you want to find out, click on the next video, because for now it's quiz time, story interactors. But before we quiz, if you think this video was useful, could you help us grow by pressing like and subscribe? Thanks, it means a lot to us. Also, if you want to know more about Arabic verbs, click on the link in the descriptions to download our ebook called Unlocking Levantine Verbs, full of non-technical tips. Are you ready for your quiz? Try to answer before Nemo. Donald عنده مشكلة صغيرة صح أو لا؟ لا، دونالد عنده مشكلة كبيرة. أنا جوعان كتير أو دونالد جوعان كتير؟ دونالد جوعان كتير. دونالد بده ياكل برجر أو فلافل؟ دونالد بده ياكل برجر. Bravo, story directors. If you beat Nemo to it, make sure you write it down in the comments. In the next episode, we'll see whether Donald actually finds his falafel at the Blue House. See you in there. Yalla.